இன்னைக்கு session is on LEDs. We have a demonstration towards the end, so wait and watch. Uh, watch all the things like the explanation till the demonstration. So let's get started. கரெக்ட். ஸோ எல்இடி வந்து ஒரு டயோட் தான். பேசிக்லி இட்ஸ் அ டயோட். ஸோ டயோடை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம், இது மாதிரி வீல் ரெப்ரசென்ட் வித் திஸ் சிம்பிள். கரெக்ட். or we'll represent a diode like this. Correct. And டயோடுக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும். ஒன் இஸ் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல், அதர் இஸ் த நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஒரு ஆனோட் கேத்தோட் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம். For each color of LED we will have a different forward bias voltage VF. So this VF ranges from 2 to 3 volts somewhere. With LEDs normal PN junction or normal diodes it's very less. It's around 0.6 to 0.7 volts, 0.6 to 0.7 volts only for a normal diode. Okay, this is something else, but for us இந்த ரேஞ்சில் தான் நம்மளோட ஃபார்வர்ட் பயாஸ் வோல்டேஜ் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டயோடை கனெக்ட் பண்ணும்போது வீல் ஜென்ரலி கனெக்டட் த்ரூ அ ரெசிஸ்டர். ஏன் இந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு லிமிட் த கரண்ட். நமக்கு எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் லிமிட் பண்ணுறதோ இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் லெட் மீ ட்ரா. இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா we need to know how much supply voltage we are providing for this LED and how much current நமக்கு இதில் ஃப்ளோ ஆகுனா இட்ஸ் ஓகே அப்படின்றது நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த சப்ளை வோல்டேஜ் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை அவர் பவர் சப்ளை ஆர் த பேட்ரி தட் யூ ஆர் யூஸிங். சம்டைம்ஸ் இது 5 வோல்ட்ஸாக இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் 3 வோல்ட்ஸாக இருக்கலாம். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட் பேட்ரி யூ ஆர் யூஸிங். ஸோ ஐ ஜென்ரலி கீப் இட் 3 வோல்ட்ஸ். அண்ட் கரண்ட், ஸோ கரண்ட் வந்து ஃபார் LED ஹையர் த கரண்ட் ஹையர் வில் பி த பிரைட்னஸ். ஸோ உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கரண்ட் வேல்யூ சம்வேர் பிட்வீன் லைக் யூ கேன் கீப் சம்வேர் பிட்வீன் ஈவன் 1 milliamperes, 1 milliamperes மினிமம் to 100 milliamperes அலோவ் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் 100 milliamperes வரைக்கும் கரண்ட்டை அலோவ் பண்ணலாம். 100 milliamperesக்கு அப்புறம் கரண்ட் போனால் இட் இஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் த LED. ஸோ கீப் லெஸ் தென் 100 milliamperes. பட் இந்த கரண்ட் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு த பிரைட்னஸ்ன்றதுனால 1 milliampere கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் போது வெரி டல்லாக இருக்கும், ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் இந்த LED. பட் இதே இட் கோஸ் ஃப்ரம் 10 milliamperes, 20 milliamperes அது மாதிரி அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பிரைட்னஸ் increase ஆகும். So you can ideally keep somewhere any value less than 100 milliamperes. Let me for this explanation keep 50 milliamperes current எனக்கு flow ஆகுது அப்படின்னா I want. ஸோ இதுக்கு எனக்கு என்ன வேல்யூ ஆஃப் ஆர் வேணும் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ அகெயின் ரிமெம்பர் இந்த ஆர் வேல்யூ வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஹவு மச் இஸ் அ சப்ளை வோல்டேஜ் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங், ஹவு மச் கரண்ட் யூ வாண்ட். கரண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் யூஸ் அ ரெசிஸ்டர் அண்ட் கனெக்ட் டைரெக்ட்லி லைக் த வாட் எவர் சப்ளை யூ ஹேவ் வித் VF, the LED will glow. LED வந்து டர்ன் ஆகும், இட் வில் LED எரியும். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் higher current, more than 100 milliamperes current flow ஆகும்போது it will get destroyed. So to have some safety we have this R. ஸோ இப்போது இதுக்கு நான் இந்த R வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா we can start writing the KVL, Kirchhoff's voltage law or the loop law. That is very important. நான் சொன்னேன், ஸோ every place we have a circuit எது கண்டுபிடிக்கணும் எது டிசைன் பண்ணாலும் we will always use KVL. So let's start writing KVL from this point. 3 volt அந்த சப்ளை வோல்டேஜ்லேருந்து எழுதுகிறேன். ஸோ 3. So current versus voltage plot of LEDs இங்கே இருக்கு. Because LED is a diode, it has to get forward biased. So forward bias ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் it can emit the light. So to get forward biased எவ்வளோ minimum voltage தேவை அப்படின்றது இந்த plotல பார்க்கலாம். So we can see like from IR, infrared, red, orange, green, so all different colors, what is the required forward bias voltage VF அப்படின்றது இந்த plotல we are able to see. So if மெயினாக பார்க்கும்போது like you can see from like around 1, this is 1 volt means, so after this point IR விட்டுறலாம். ஸோ ரெட் கலர் நமக்கு LED தானே மெயின்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன். ஸோ ரெட் கலர் வந்து பார்க்கும்போது அரௌண்ட் 1.6 volts, திஸ் இஸ் 1 volt. ஸோ 1.6க்கு அப்புறமா until 3 volts the forward 3 or 3.5 volts the forward bias voltage is lying. இப்போ இதே UV it's not a thing we are going to use. Or if you come to the white color,
white color LED பார்த்தோன்னா it's getting forward bias somewhere in the region. So about 2, so somewhere 2.5 to 3 volts, so nearly somewhere here it is getting forward bias. So say this is the forward bias voltage of V here, for the white color LED. So minimum current இதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும்னா around this is 20 milliamperes, so around 15 milliamperes தேவைப்படும். பட் அதுக்கு முன்னாடி இது பேர்ன் ஆகாதா, எரியாதா அப்படின்னு கேட்டால் it will start burning, எரிய ஆரம்பிச்சிடும். பட் the brightness will be very low at 1, 2, 3 until 10 milliamperes brightness will be very low. What happens if it is at 60 milliampere current கிடச்சிதுன்னா, 60 milliamperes current கிடச்சதுன்னா its brightness is going to be very high, ரொம்ப பிரைட்டாக it's going to burn. So this is all the this characteristics which நம்ம பார்க்கலாம். So we can now look at the VF of each of the LEDs using a multimeter. Okay, let's now get into the demonstration. So இங்கே LED கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், 2 LED கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு LED வச்சு பார்க்கலாம், ஒயிட் கலர் LED, and this one is yellow color LED. அண்ட் மல்டிமீட்டரில் நான் டயோட் மோடில் செட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பேஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ இட்ஸ் நோ இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் மோட். ஸோ டயோட் மோடில் செட் பண்ணியாச்சு. ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்தேன் லைக் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி நான் எல்இடியை ஆன் பண்ணியிருக்கேன், லைக் ஹவு த எல்இடி இஸ் கெட்டிங் டர்ன்ட் ஆன், என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். Nothing but a multimeter. I think I've showed you in the first or second video itself. So I thought everybody would reply for it. It's okay. So the voltage is 2.6. So we can see the forward bias voltage is 2.6 for this white color. இப்போ இந்த yellow color எவ்வளோ forward bias வருது, 2.5. 2.53 is the volt for the like forward bias voltage for the yellow color. ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட மல்டிமீட்டர் இல்லைனா நான் இந்த டயோடோட ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியாதா, ஃபார்வர்ட் பேஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியாதா அப்படின்னு டோன்ட் திங்க். யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ் எனிவேர் பிட்வீன் 2 to 3 voltsல நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த LEDs will turn on in that range itself. Even if you give a little higher voltage, it is not going to spoil your LED. Maybe the current கொஞ்சம் அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகலாம். That's it. And it's not going to go damaged and all. 2 to 3 volts you can try anything. That's one thing. Okay, now I'm going to connect power supply. So first ground எடுத்து cathode and without any resistor or direct resistor இல்லாமல் டைரெக்டாக பவர் சப்ளையை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பாசிட்டிவ் ஆனோடில் எப்பயுமே start with the negative then go with the positive. That's always something you follow. Okay, so connect பண்ணியாச்சு. And நான் voltage வந்து 2.7 volts செட் பண்ணியிருக்கேன். It's 2.63 காமிச்சது forward bias voltage. 2.7 is safe enough to have it. See, the brightness looks very good. It is having a good brightness without any resistor. Resistor mostly எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா to resist the flow of current. இப்போ higher value of resistor யூஸ் பண்ணோன்னா it will allow less current. அப்போ என்ன ஆகும், according to what we saw, the current will drop. current கம்மியாகும் போது brightness கம்மியாகும். So it's nothing but the basic thing we started with Ohm's law, right? Ohm's law தான். Higher the resistance, it resists the flow of current. So flow of current கம்மியாகும் போது it's going to obviously reduce the brightness. So now let me take a potentiometer. ரெசிஸ்டருக்கு பதிலாக நான் பொட்டென்ஷியோமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன். இட்ஸ் நத்திங் பட் அ வேரியபிள் ரெசிஸ்டர். ஐ வாண்ட் டு see for different values of resistance what is the effect on the brightness. அதை நான் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So that's why this. Okay, even before that I have not connected this yellow color, no. இதுக்கும் நான் 2.7 கொடுக்குறேன். We saw 2.5 was this forward bias voltage, no, but I'm giving 2.7 itself. It is safe. You can see it is right burning in its utmost brightness. Okay, now instead of using direct connection ku badla, I'm going to give the potentiometer, and this port is 102. I'll just show you. You can read it. 102. It's 102. Okay. So 102 means 10 into 10 to the power 2. 10 into 10 to the power 2 is 1000 ohms. So maximum in the port vachina 1000 ohms varaikum 0 to 1000 ohms idha use panna mudiyum. Potentiometers generally have 3 pins. So the 3 pins la you can take any 2 pins and start using it. Inge vandu it's nothing but inga higher in the resistance increase agumbodhu the resistance between these 2 pins decrease. So pin number 2 is very important. Middle pin epime connected ah irukanum. The rest and any other pin you can connect anywhere. So let me use this LED yellow color LED la connect பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பின் நம்பர் 3 வந்து நான் எல்லோ கலர் எல்இடியோட ஆனோடில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் மிடில் பின்னுக்கு வந்து நான் வந்து நம்மளுடைய 2.7 volts கொடுக்குறேன்.
you can see the brightness is reduced. That means இப்போ resistance வந்து ஹையாக இருக்குது. High in the sense I think it is 1K இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த brightness-ஐ வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ you can see the potentiometer-ஓட potential or the resistance-ஐ நான் ரெடியூஸ் பண்ண போகிறேன். So I'm going to turn this using some tweezer kind of thing. So பாருங்கள், the brightness keeps on increasing. Resistance குறைய brightness increase ஆகுது. And again I'm going to reverse it. I'm going to increase the resistance. Current கம்மி ஆகுது. Resistance increase பண்ணும்போது current கம்மி ஆகுது, brightness அப்படியே dim ஆகுது. It's all about it. It's all the basic Ohm's law we already studied and we all know, and அதை நம்ம LED-ல ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கணும். It's all about that. Same thing I can do with the white color LED also. Let's see that also. Okay. Again same thing. ஒரு இந்த pin number 3 வந்து I'm going to connect over here, and the middle pin I'm going to give 5 volts, and before that ground connect பண்ணிடலாம். Okay, I think it is visible. It's visible, right? Okay, I'll just give the connection. Okay, it's all this. Okay, you can see. Okay, இப்போ brightness ஹையாக இருக்குது. I think because the resistance is 0 ohms இருக்கும், அதனால ஹையாக இருக்குது. இப்போ நான் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். 0 ohmsலேருந்து 1Kக்கு கொண்டு போக see that it can starts to dim, right? நான் வோல்டேஜ் கை வைக்கவே இல்லை. இட்ஸ் 2.7 volts அப்படியே இருக்குது. ஒன்லி த கரண்ட்டை மட்டும் ஐம் ஜஸ்ட் பிளேயிங் வித் த கரண்ட். கரண்ட்டை வச்சு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேன், லைக் பை increasing and decreasing the resistor value or resistance value, I'm playing with the current, and current is indirectly reflecting on the brightness of the LED. So whatever LED you have, you can play like this, and this is how you can control the current, and indirectly you can control the brightness of the LED. Okay, if you find this video useful, please like and share it with your friends. Thank you.